Hello friends, I think you are studying well at home. So let's start with today second session of this chapter number 5 primary activities. This is the second session. Last session we have half of the session we have discussed in that first session. That means this chapter actually two parts. First part already given. So this is the second part. So we were discussing from agriculture. আমি এগ্রিকালচার কথা ডিসকাস কৰি আছিলো এটো সেকেন্ড পার্ট হ'ব ওকে সেশন 5 প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিজ এটো চ্যাপ্টার হ'ব এটো চ্যাপ্টার 5 এ হ'ব চ্যাপ্টার 5 সেশন 5 ওকে সো প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিজ we are discussing this is agriculture last time আমি এগ্রিকালচার টাইপস কিটা পঢ়িছিলো কি কি আছে এগ্রিকালচার টাইপ কিটা first one is subsistence farming subsistence agriculture okay next one is one is paddy that is other than paddy. Next was primitive subsistence agriculture. Next one is intensive subsistence agriculture. মই ফার্স্ট ভিডিওটো দেবিলাক অলরেডি ডিসকাস কৰি দিছো প্রিমিটিভ সাবসিস্টেন্স এগ্রিকালচার কাপ কয় যত জাস্ট হ্যান্ড টু মাউথ ফিডিং আর ইন্টেনসিভ সাবসিস্টেন্স এগ্রিকালচার যত দ্যাট ইজ পপুলেশন উইল বি হাই পপুলেশন বেশি থাকিব আর আমার কি থাকিব আমার প্রোডাকশন তো লব আমি পার পারসন কমকে পাম জেনারেলি হোল দা প্রোডাকশন উইল বি মোর বাট পার পারসন উইল বি লেস ব্যক্তিগতভাবে আমি কমকে পাম নেক্সট ওয়াজ প্লান্টেশন এগ্রিকালচার just for remind for this we comes to then plantation agriculture only one crop one single crop eto অসমীয়াত কি বুলি কয় ৰোপণ কৃষি বুলি কয় ৰোপণ কৃষি our next fifth one mixed farming আমি এটা ডিসকাস sorry not mixed farming that is extensive commercial grain farming okay next week is mixed farming next dairy farming okay up to this part already we have discussed already so we'll discuss today from this extensive commercial grain farming okay. Now what is extensive commercial or commercial word to আমি জানো that is commercial মানে আমি বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰো commercial that is আৰু extensive means in large quantity এটা আমি large quantity মানে আমি যেতিয়া কিবা এটা বস্তু বৃহৎ আকাৰত ডাঙৰ কে মানে এডোখৰ ডাঙৰ ঠাইলৈ যেতিয়া আমি কৃষি কৰিম সেইটো হয় extensive commercial grain farming commercial মানে for the commercial purpose or generally this extensive commercial grain farming actually it is done in grassland region আমি জানো বহুত কি grassland আছে different types of grassland in the world we are discussing commercial grain farming okay different type of grassland so already we have discussed the name of the grassland আমি আগৰ চ্যাপ্টাৰটোত grassland আমি পঢ়িছোঁ কি কি আছিল all of the world first one is the steppe
Steppe ক'ত পায়? Steppe এছিয়াত পায়. Asian grassland is called steppe. Okay, then prairie. Prairie ক'ত পায়? Prairie North America. North America prairie পায়. And most important savanna. আমি savanna কথা হলে পঢ়িয়ে থাকো. In every class, every geography class we discuss about savanna grassland. That is the biggest grassland in the world. Savanna ক'ত পায়? Africa পায়. Africa means whole over Africa we are talking about. আমি গোটে আফ্ৰিকা গনৰ কথা কৈছো আৰু generally in South Africa. South Africa কি পায়? South Africa পায় whale. এটা মনত ৰাখিবা. Whale we got in South Africa. South Africa capital কি হয়? South Africa capital তিনিখন আছে. Johannesburg, then Cape Town আৰু এফালে Pretoria, তিনিখন capital আছে. Okay. Then Don আমি ক'ত পাওঁ? Don আমি অষ্ট্ৰেলিয়াত পাওঁ. অষ্ট্ৰেলিয়া capital কি? Canberra. তাৰপিছতে আমি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পিছত এখন কাণ্ট্ৰি আছে কি নাম? নিউজিলেণ্ড. জেনেৰেলি আমি অষ্ট্ৰেলিয়া বুলি ক'লে আমি দুখন কাণ্ট্ৰিয়ে পাবো, নিউজিলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া. But not only New Zealand and Australia, there are other 12 countries. Aru both countries are Guinea, Caribbean Islands, including Fiji, Borneo, like that. So New Zealand was to buy New Zealand or grassland. Canterbury New Zealand grassland. Okay. So generally in this grassland region, grassland region ki kora hoy for extensive commercial grain farming. Okay. So what is extensive commercial grain farming? When we do in large quantity. Jeti ami dangor eta plot loi koru take extensive commercial grain farming boli koru. Aru generally ami ki koru? Suppose France bila gaise, Francis bila gaise. So France invented what cultivation? Cocoa. Ami khaisu cocoa, coffee. These are in which country? West Africa, coffee. Aru South America, we know that Brazil is famous for what? Brazil is famous for coffee. Coffee karone Brazil famous. Okay, what is the capital of Brazil? Brazil capital is Brasilia. Understood? So cocoa coffee was invented by whom? That is France. Okay, so like that rubber cultivation invented by Britishers in Malaysia. In India tea cultivation started. In Sri Lanka, Pakistan, tea cultivation started. So like that what happened? Extensive grain commercial farming that was actually started by the foreigners whoever came in the 12th-13th century. So Morocco শতিকাত যিবিলাক আহিছিল ফ্ৰান্স, ডাচ, স্পেইনৰ মানুহবিলাকে তেওঁলোকে কি কৰিছিল? ৰাবাৰ কাল্টিভেশ্যন, কোকোৱা, কফি এইবিলাক কাল্টিভেশ্যনছবিলাক পৃথিৱীৰ যিকোনো মানে বহুত ঠাইত আফ্ৰিকা, ৱেষ্ট আফ্ৰিকা, ইভেন ইন মেলবৰ্ণ এৰিয়া অফ দ্য অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু জেনেৰেলি ইন সাউথ আফ্ৰিকা, চ' ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান, শ্ৰীলংকা এইবিলাকত কি হ'ল? তেওঁলোকে কফি কাল্টিভেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিলে, কোকোৱা কাল্টিভেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিলে, ৰাবাৰ, এগেইন চুগাৰ কেন মানে কেৰিবিয়ান আইলেণ্ডছ. চুগাৰ কেন মানে কোনটো বিখ্যাত? কেৰিবিয়ান আইলেণ্ড. কেৰিবিয়ান আমি জানো কিছুমান কাণ্ট্ৰি আছে, হাইটি, জামাইকা, ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ প্লেয়াৰবিলাকে আমাৰ ইয়াত খেলিয়ে থাকে, IPL প্লেয়াৰ্ছ. অ'কে, চ' these are called Caribbean. Why Caribbean islands? Because these are in the periphery of the Caribbean Sea. এখন সাগৰ আছে, নামটো কেৰিবিয়ান সাগৰ. ওকে, কেৰিবিয়ান সাগৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলসমূহত তেওঁলোকে সুগাৰ কেন ষ্টাৰ্ট কৰে. So these are called the extensive commercial grain farming. Okay, because it gives more amount of the income. আমাৰ বেছি ইনকাম হয় ইয়াৰ পৰা, এইকাৰণে commercial extensive. So let's discuss with mixed farming. Next term is what is mixed farming. আমি মিক্স বুলি ক'লে এটা বস্তু বুজি পাওঁ জেনেৰেলি. মিক্স মানে তাত কি থাকিব? মই ওপৰবিলাক ভৰাই দিছোঁ. অ'কে, আমি এটা ডিছকাছ কৰিম মিক্সড ফাৰ্মিং. এইটো কেই নম্বৰ আছে লিখি ল'ব. এইটো মিশ্ৰ কৃষি বুলি কয়, অসমীয়াত কি বুলি কয়? মিশ্ৰ কৃষি. আৰু মিক্সড ফাৰ্মিঙত কি হ'ব? জেনেৰেলি উই ক্ৰপটো আমি কালেকশ্যন কৰিম, উই ডু ক্ৰপ প্লাছ লাইফ ষ্টক ৰিয়াৰিং. ইয়াতে কি থাকিব? আমি এনিমেল হাজবেণ্ড্ৰিও কৰিম. অ'কে, চ' মিক্স মিনছ what? মিক্স আপ অফ ক্ৰপ
এণ্ড লাইভষ্টক ব্ৰিডিং দুইটাই আমি কৰিম আৰু ইয়াতে কি হ'ব ক্ৰপটো যদি আমি কৰিম এটা লেবাৰ ইনটেনচিভ লাগিব লেবাৰ ইনটেনচিভ ওকে মানে লেবাৰ বেছিকৈ লাগিব কাৰণ আমি ছিংগল ক্ৰপ কৰিম মিক্স ফাৰ্মিঙত আৰু লগতে আমি কি কৰিম লাইভষ্টক লেয়াৰিঙো কৰিম লাইভষ্টক লেয়াৰিং কৰিলে লগত ডেফিনেটলি আমাৰ স্কিল লেবাৰ লাগিব ওকে চ' উই নিড স্কিল লেবাৰ দেন লেবাৰ মোৰ এমাউণ্ট অফ এক্সপেঞ্চিভ ইজ দেয়াৰ বেছিকৈ আমাৰ খৰচ হ'ব চ' that is mixed farming actually done in some European countries and Western America and Western African countries okay in some parts of the eastern countries like Philippines Taiwan Borneo these are also mixed farming is done India generally mixed farming hoy Rajasthan Gujarat so mixed farming to hoy thake jodi jodi means crop or logot ki thakibo jibilak livestock ami pokhu palono korim gotike tar karone ami labor to basically lagibo aru amar khoroch to bahut basically ami bohon koribo laga so that is mixed farming Our next is mixed farming of is the dairy dairy farming dairy actually dairy মানে কি milk so generally milk production করা হয় আর যদি milk আমি production করি তাহলে কি হবে generally we will explain about the animals so dairy we have heard about Jamnagar and Amul company that is the world famous and the largest company in India okay largest food company in India Jamnagar what is it Jamnagar is in Gujarat Monika Des okay Gujarat so generally in dairy farming we rear the animals those animals who gives the milk okay for in the purpose of milking so ami gakhir utpadonar karone generally ki korim mane dugdh utpadonar karone generally ami ki korim so dairy farming to ami kora hoy okay so in every area in Assam also dairy farming is there in every area wherever you go dairy farming in small amount not in the large amount generally in New Zealand and Madagascar and in some parts of the Canberra that means in the eastern Australia so generally it is famous for dairy farming because tate animals production to both besi hoy aru not animals not only for the dairy farming they also use for the meat industries generally for meat industry karone use kora hoy so jibilak dekhot animals are rearing to basic by animal husbandry is in the most amount so in that country generally we do dairy farming and next is the most important dairy farming also ki hobo amar kali cooperative farming yate amar dairy farming hoy gol then next one is the cooperative farming cooperative So I think you have heard the word cooperative. What is the meaning of cooperative? Cooperative means what? All people cooperate. Okay. Cooperative means there will be one cooperative society. And suppose and actually this agriculture done in the cooperative land. Okay. Cooperative land means what? The land under Gaon Panchayat, any municipality, right? So in this area, suppose one plot of land is there. So there what will happen? This plot of land is belongs to the panchayat or municipality. What will happen? Then again what will happen on this area? One society will be formed, and this society will make an important role for the agriculture. They will explain everything, and here they will do the grain, whatever the production will come. Some production will be distributed to the common people, and remaining will go to the directly cooperative society again it will go to the government okay yate ki hobo cooperative farming mane ami janui eta komobai jitu komobai committee boli koi so cooperative farming generally eta for land thakibo eta area thakibo সেই এটো generally কাৰো ব্যক্তিগত নহয় এটো কাৰ হ'ব generally cooperative society হ'ব মানে পঞ্চায়তৰ আন্ডাৰত হ'ব নহলে কোনোবা এনেকুৱা মানে নগৰ চহৰ যিটো মিউনিচিপালিটি এৰিয়া থাকিব বা এনেকুৱা কোনোবা কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি থাকিব আৰু যেটা তাতে আমি কি কৰিম সেই কোঅপাৰেটিভ এটা সোসাইটি গঠন হ'ব আৰু কোঅপাৰেটিভ সোসাইটিতে কি কৰিব তাৰ এক্সপেন্স কৰিব আৰু এক্সপেন্স কৰি তাৰ যেটো প্ৰডাকশন হ'ব প্ৰডাকশনটো হয় কমন পিপলৰ কাৰণে দিব তাৰ এটা পৰ্চন আৰু যেটো ৰিমেইনিং পৰ্চনস থাকিব এই পৰ্চনসখিনি কি হ'ব কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি ওচৰলৈ যাব যেটো প্ৰফিট থাকিব আৰু তাৰ এটা টাৰ্ম অফ টেক্স মিন্স টেক্স এটা মানে পৰ্চন অফ দা টেক্স ইট উইল গো টু দা গভৰ্নমেন্ট এটা গভৰ্নমেন্টৰ হাতলৈ যাব এটো হ'ল কোঅপাৰেটিভ ফাৰ্মিং ওকে So generally cooperative farming actually it was earlier in Soviet Union আৰু এটা farming policy আছিল এটো কয় collective farming cooperative farming ৰ পিছতে এটা next আহিব collective farming
Collective farming is something different from this cooperative farming, but what is the difference? If the question will come, write the differences between cooperative farming and collective farming. So just that is difference is simple. Collective farming. Collective means what? There will be one plot. Okay, one plot will be there. Then what will happen? So this particular area 1, 2, 3, 4. This particular area will be belongs to any individuals. Then what will happen? All the individuals. Suppose this is individual 1, individual 2, individual 3, individual 4. So this plot belongs to individual 3, this plot belongs to individual 4. So what will happen? All the individuals they will expend here. They will expend some money. They will put the inputs. Okay? প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে কি কৰিব তেওঁলোকৰ যিলা খা খৰঞ্জাম থাকিব আৰু যিলা খৰচ বছ কৰিব লাগে সো they will do the agriculture, they will put the all inputs in the agriculture. তেওঁলোকে যিমানখিনি খৰচ কৰিব খেতি কৰিবৰ কাৰণে গোটেইখিনি তাতে খৰচ কৰিব. Then after that what will happen? Some portion, suppose 5% will be to the individuals. First individual 5% only, then second individual will get the 5%. Means whatever the amount they need, they will give with themselves, and other remaining portion what will they do? Suppose 10% is 3, this is 4. So this from this land 5% will come to individual 1, this 5% will come to individual 2, this 5% will come to individual 3, this 10% will come to individual 4. So what will happen? After keeping their needs, whatever the production they need to feed their family, so after keeping that, the remaining portion will give to the government. Okay? ইয়াতে কি হ'ব যিখিনি তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগতভাৱে বা ফ্যামিলি ফিট কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি দৰকাৰ হ'ব আৰু সেই দৰকাৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ওচৰত যিখিনি থাকিব তাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিব বাকি থকাখিনি গভৰ্ণমেণ্টক দি দিব. So this practice was actually earlier called as kolkhoz. I think you have heard about the name of kolkhoz. Kolkhoz actually the term it was used in Australia. Australia they practice to ki boli koi kolkhoz boli koi. Okay, so it is not I think kolkhoz. This procedure was actually not profitable. So that's why what happened? This practice is not doing this time. Already this practice has gone, so we don't follow this practice. Only we follow extensive cultivation, intensive subsistence cultivation. Plantation agriculture is the most important nowadays because plantation agriculture or extensive commercial agriculture, it gives more and more profit. Because when we talk about the agriculture, in a commercial basis, directly you go for the profit. যদি আমাৰ প্ৰফিটটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি এগ্ৰিকালচাৰ কৰিও লাভ নাই আৰু কোঅপাৰেটিভ ফাৰ্মিং আৰু কালেক্টিভ ফাৰ্মিঙত জেনেৰেলি আমাৰ প্ৰফিটটো নহয় তো নোহোৱাৰ কাৰণে কি হ'লে আজিকালি এইবিলাক কালেক্টিভ ফাৰ্মিং আৰু কোঅপাৰেটিভ ফাৰ্মিং অলৰেডি বেণ্ড এটা অলৰেডি বেণ্ড ইন সেভাৰেল পাৰ্টছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ইণ্ডিয়াততো নাই যদিও আছে কোনোবা গাঁও পঞ্চায়তৰ আণ্ডাৰ কোঅপাৰেটিভ ফাৰ্মিং কালেক্টিভ ফাৰ্মিং বা ইট ইজ ইন দ্য লেছ এমাউণ্ট একেবাৰে সৰু এমাউণ্টত আমি পাম কিন্তু জেনেৰেলি কোঅপাৰেটিভ আৰু কালেক্টিভ ফাৰ্মিং আমি এতিয়া প্ৰেক্টিছ নকৰোঁ অ'কে so this was only regarding agriculture is said next session that are basic discuss koribolagiya etu na thake but if the question will come what are the difference between cooperative farming and collective farming because this is the most important question and common question every year it comes so cooperative farming there is cooperative society who expands in the agriculture and collective farming actually it is given to the individuals they do collectively and the productions they keep something with them to feed their family and remaining portions they just donate to the or they give to the government and that government they sell in the small this cheap price means at a কম দামত বিকি দিয়ে so difference to এটাই যে cooperative farming কি হয় এটা সমবায় সমিতি থাকে তেওঁলোকে এগ্ৰিকালচাৰটো কৰিব কৃষিটো কৰিব আৰু তাৰ পিছত কি হ'ব যেটো মানে প্ৰডাকশন থাকিব তাৰে মানে তেওঁলোকৰ যেটো গাঁও বাসিন্দা থাকিব বা লোকেল এৰিয়া থাকিব তাত বিটাই ভগাই দিব আৰু যিখিনি থাকি যাব সেই টকাখিনি তেওঁলোকে নিজৰ ওচৰত ৰাখিব আৰু এটা পৰ্চন গভৰ্ণমেণ্টক দিব ওকে আৰু জেনেৰেলি তাৰ পৰা একো মানে ইনকাম বহুত বেছিকৈ জেনেৰেট হোৱা দেখা নাযায় আৰু জেনেৰেলি যেটো কালেক্টিভ ফাৰ্মিং থাকিব কালেক্টিভ ফাৰ্মিঙত কি হ'ব সকলো মানে ব্যক্তিগতভাৱে সকলোকে নিজৰ প্লটত কাম কৰিব কালেক্টিভলি আৰু যিখিনি উৎপাদন হ'ব তাৰ এটা পৰ্চন নিজৰ ওচৰত ৰাখিব আৰু ৰিমেইনিং পৰ্চনটো কি কৰিব গভৰ্ণমেণ্টক দিব আৰু so that's why actually that is also not much profitable so that's why it has banned in India not only India several parts of the world so I think there is nothing to discuss
more about it. Okay, next move to the mining. So in this chapter 1, this is the last topic, that is called mining. Okay, so mining actually here only we discuss two terms. Number one is the factors of. Okay, first discuss with the types of mining. Types of mining. আমি যেটো খনিজ সম্পদ আহৰণ কৰোঁ তাৰে আমি ভাগবিধা পঢ়িম। খনিজ সম্পদটো আমি কেনেকৈ আহৰণ কৰোঁ, মানে আমি যেটো খান্দি উলিয়াওঁ মানে খনন কাৰ্য। So types of mining. Number A, that is called open cast mining. Open cast mining. আৰু number B টো থাকিব underground mining. Underground mining. I think you have understood open cast means the mining we do openly. Okay, underground means under the ground level. Okay, and underground mining is also called shaft mining. Okay, so in open cast mining what happens? Suppose this is the land. This is the portion of the land. So we will mine openly. This is the open land. This is the open land. So here some machines will come. Okay, bada wheel legi. This one chassis. It is mining the coal. Generally we can see Digboy oil field, Digboy, Margarita, Naharkotia, Raniganj. Okay, so these are the coal fields. Generally we can see the open cast mining. That means what? The area will be open and there is not much not much risk is there. Just simply we can mine openly, means open surface area. Okay, or only in the surface, top of the surface. We don't have to go in the depth of the surface. So that is called the open cast. And generally but this is underground mining. Underground, when you talk about the word underground, underground means you have to go to the under the ground, right? So why that is called a shaft? Generally in the mountainous region it takes place. So those minerals actually in the deep means depth of the means soil profile or depth of the valley. So in that surface we have to do the shaft mining like this underground, and that is also called the hole mining. Hole mining. That means what? Suppose minerals are here. These are the minerals. So people have to go under the soil. Okay. So actually there is great risk. That is बहुत बेसी risk থাকে. Why? Because sometimes this roof collapse. If the roof will collapse, suppose suddenly earthquake came, what will happen? Directly, whoever will be here, directly he will be no more. Okay, so like that what happens, this shaft mining is very dangerous, very risky. But then also we are mining the coals or any gold or any that things, any mica, aluminium, we are mining everything. So these are the types of the open cast mining and this ground mining. Open cast mining means in open area when we do mining, and this the hole mining means when we go to under the soil. That means it takes place, we can see Meghalaya. I mean generally Meghalaya dekha pao. Meghalaya generally in the mountainous regions of this Raj Mahal Hill. Okay, Jharia coalfield, open cast shaft mining is there, hole mining. So open cast mining কি হয় generally যেটো আমি open area কৰো এডোখৰ আমাৰ ঠাই যেডোখৰ ঠাই আমাৰ open area আমাৰ পথাৰৰ নিচিনা এডোখৰ ঠাই তাতে কি হয় যদি খনিজ সম্পদ বিলাক আছে আমি ডাইৰেক্টলি আহৰণ কৰিব পাৰো, এটা ভেৰি বহুত ৰিস্কি নহয়। ওকে, জেনেৰেলি আমি ডিগবৈ, মাৰ্ঘেৰিটা, নাহৰকটীয়া, ৰাণীগঞ্জত আমি দেখা পাওঁ। আৰু যেটো হোল মাইনিং মানে আমি গাঁত খান্দি কৰোঁ, বহুত তললৈকে আমি যাব লাগে মাটিত সোমাই, কাৰণ আমি গোটেই পাহাৰটো খহাই দিব নোৱাৰোঁ অপেন কাষ্ট মাইনিং কৰিবলৈ। চ' জেনেৰেলি উই হেভ টু গো আণ্ডাৰ দ্য ছইল, আমি তললৈতো যাবই লাগিব। অ'কে, চ' দেটছ হোৱাট হেপেন্স। একচুৱেলি যদি খনিজবিলাক তলত থাকে একেবাৰে বহুত তলত আছে মানে
20 মিটাৰ 20 ফিট 30 ফিট তলত আছে তেতিয়াহ'লে আমি যাব লগা হয় আৰু জেনেৰেলি যিবিলাক লেবাৰ থাকে লেবাৰবিলাকৰ কাৰণে বহুত ৰিস্কি হৈ যায় কাৰণ কেতিয়াবা ভূমিকম্প হৈ গ'ল ছাডেনলি আৰু ছাডেনলি ওপৰত যদি প্ৰেছাৰ পৰি যায় তেতিয়াহ'লে মাটিবিলাক খহি তেওঁলোক পোত খাই যাব চ' ডেফিনেটলি কি হয় বহুত ৰিস্কি হয় আৰু কিছু কিছু জেগাতো কৰা হয় যেনেকৈ ঝাৰিয়া কলফিল্ডৰ কথা মই কৈছোঁ ইন ঝাৰখণ্ড এণ্ড দিছ আমাৰ জেনেৰেলি মেঘালয়ত মই নিজেও দেখিছোঁ অ'কে ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ চ' ডেট মিনছ হোৱাট ইন জেনেৰেলি হোল মাইনিং ডেট মিনছ ইন দ্য মাউণ্টেইনাছ ৰিজন ইট ইজ ভেৰি ৰিস্কি ডেটছ ৱাই একচুৱেলি বহুত কম মানুহে এইখিনি কৰে অ'কে চ' নেক্সট ইজ ডেট একচুৱেলি দিছ উই কেন টেক about methods of mining এইবিলাক আমি methods of mining বুলি ক'ব পাৰোঁ methods of mining so now our main point is that আমি mining কৰিলোঁ we have done already mining now what we will do how we will utilize the resource how we will this send for the marketing purpose আমি এটা marketing কেনেকৈ কৰিম okay so that's why we will discuss some factors so that factors will what create the demand of the that minerals আমি এতিয়া কিছুমান ফেক্টৰ্ছৰ কথা পঢ়িম যিকেইটা ফেক্টৰ্ছে কি কৰিব যে মিনাৰেলটো মাৰ্কেটিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰভাৱ পেলাব অ'কে চ' মাইনিং only put on is there one is methods of mining and there is the factors of mining now we discuss the factors okay so number one some physical factor is there physical factor means like the availability of minerals availability of minerals so যেটো প্লেসত মিনাৰেল available থাকিব সেইটো প্লেসত কি হ'ব মাইনিং আমি কৰিম আৰু যেটো প্লেসত সুবিধা হ'ব that is also we will see about the convenience okay convenience according to our convenience আমাৰ যত সুবিধা হ'ব তেতিয়া আমি কৰিম মানে মাইনিংটো কৰিম আৰু যত আমাৰ সুবিধা নহব তাত আমি মাইনিংটো নকৰিম okay so next is that demand market demand আমাৰ market demand থাকিব লাগিব so আমি চাই লম if the market demand is there then we will mine or as a indiscriminately if we will take out the these minerals from the soil then what will happen it will be lost we will be in loss we will be not in the profit because when you go for the mining purpose directly we discuss about the profit because mining activities directly influence the economy of the country so if we discuss about the economy of the country directly we go for the profit আমাৰটো ডাইৰেক্টলি ইন্টাৰেষ্ট আছে প্ৰফিটত so if we will not get profit যদি আমাৰ মাৰ্কেট ডিমান্ডটো নাথাকে suppose we are mining the mica is this India is the largest producer of mica okay suppose mica আমি mining কৰি আছো so mica যদি ডিমান্ডটো নাথাকে মাৰ্কেটত then what will happen we will be lost যদি আমি লষ্টত থাকো তেতিয়া হলে কি হ'ব তেতিয়া হলে আমাৰ খনিজ সম্পদটো আমি আহৰণ কৰি লাভ নাই গতিকে so we will see the first whatever whether market demand is there or not so this is the most important factor okay so generally in the urban areas in the European countries Japan is the number one technology this is the most developed country number one developed country in the world then Canada USA so in Canada USA and Japan the demand of the minerals are more and from India they import mica that means India export mica iron ore aluminium to these western countries but Japan falls in these countries not in western okay so this is the end of the chapter a simple already we have discussed and this is the second session of this chapter 5 and here the chapter has finished so I think you have understood everything okay we'll continue with the next chapter to that you study well at home okay thank you all the best